Okay, Bismillah Rahman Rahim. In previous lecture, so I have explained some of the portion of the heap analysis یا time complexity of a heap sort. این دیگه portionش هست. خب اینجا ما چی گفتیم که ای برابر چی هست؟ so this complete is equal to 2. ای برابر 2 هست. ای هارمونیک پروگرشن هست. خیر شما ای را باز در ریاضی چک کنین. صحیح است. ای هارمونیک پروگرشن هست. خب بعد از این چی هست؟ n dot c n dot c divided by 2 to log of n h is equal to 0. Again this will be less than this به خاطر از این less باشه که این طلای تنایی است و این چیز یک specified length می باشه. صحیح است. خب این برابر یالی چی شدن؟ n dot c dot 2 صحیح است. بجای ای مکمل امی infinity کی بود بجای این ما دو نوشته کردیم. سعی اینجا در سلاید گذشته چی قسم هست؟ سلاید گذشته نوشته است n سلاید گذشته n dot c divided by 2 and this whole is equal to 2. ای برابر چی است؟ 2. نو باز فرمول چی قسم می باشه؟ n dot c divided by 2 and this complete is equal to 2, so multiplied by 2, so we can write just like this n dot c या 2 dot n dot c divided by 2. सही से नो इंजा do cancel मेशा, so it will be equal to c dot n या n dot c. So now let me just check it and next slide. So when you see to this منجا ما امیر تشریح کردیم. صحیح است که چی قسم آمده؟ صحیح است. اگر این آمد باز ما اینجا چی میگیریم؟ so here I will cut this 2 with this 2, so the answer will be n dot c. so it means that ما the analysis of algorithm با شما گفتم کسی گرفته نمیشه. اینجا time complexity هپیفیکیشن که است. هپیفیکیشن time complexity وقتی که ما چی جور میگیریم؟ وقتی که ما max heap رو جور میگیریم این time complexity چی است؟ هپیفیکیشن است. so this is the time complexity of هپیفیکیشن. نو هپیفیکیشن time complexity ما گرفتیم هپیفیکیشن time complexity پیدا شد. صحیح است. پیشتر ما گفتیم که امی را باید ما پیدا کنیم. نو اول ما ای را پیدا کردیم. این چی است؟ big O of n. So this is the time complexity of heppification, just only heppification. So still we need to find the time complexity of the heap sort algorithm. Okay, so this was just the first function, heppification time complexity. So now next what we have, so now this is heap sort. In this heap sort what we have in heap sort, so this is a complete function. So now we will find the resultant time complexity. So it's very easy. So look at this. How will we find? So first this is heap sort function. Okay, heap sort function است که ما اینجا آلی value را heap sort میگیریم. صحیح است. तर یک build heap algorithm call میشه و یک کدام algorithm call میشه؟ heapify algorithm call میشه. heapify آلی ما time complexity گرفتیم. صحیح است. و آلی ما build heap که هستن ایرا ما گرفتیم. صحیح است. now build heap complete build heap و heapify اینجا در سلاید گذشته که هست ما heapification که کار میکردیم. صحیح است. heapification ما چی گرفته بودم که look at this. So here I have taken the heapification time complexity. I mean tree که هست tree time complexity ما چی گفته بودم که tree time complexity که هست log of n to the base 2. So this is the time complexity of this tree in which we are doing heppification. And when we are completely finding making a build when we are building the max heap, so we find the time complexity by using heppification, and that was the big O of n. Heppification
پیشتر ما گفتیم که هپیفیکیشن ما تایم کمپلکسیتی امیره گرفتیم. خو هپیفیکیشن که است ما به خاطر چی هپیفیکیشن میکردیم؟ امو کمپریزن که است آیتم را به خاطر میکینگ ماکس هیپ. صحیح است for building max heap. So the time complexity of happification to make a happification so that was log of n says to the base 2 big O of log of n to the base 2. And when we want to make a complete max heap هپیفیکیشن است complete process im happification است ما happification میکنیم to find the max heap, so that will be the big O of n. So for the complete making building max heap, so the time complexity is this one. و اگر ما امو تری که است در داخل تری اگر ما آیتم را کمپیر میکنیم صحیح است child و parent را نوعی چی است big n of 2 یا اینجا ما big O of log of n to the base 2 این دو را شما یاد بگیرین. خب these two are the this is max heap build max heap function time complexity است which is the happification است همی تری که باشه صحیح است child و parent وقتی که ما comparison میکنیم نو time complexity ای است که ما باز height پیدا میکنیم با توسط ای صحیح است. So now let me find the time complexity for complete sorting. So the time complexity for finding complete sorting is what? Build heap پیش از این ما چی time complexity گرفتیم big O of n و this is for loop خو شما میفهمین که اگری ما اکزیکیوت میکنیم نو n یا n plus 1 میآید صحیح اینجا اگری n plus 1 اکزیکیوت میشه n plus 1 نو n plus 1 شما میفهمین که تایم کمپلکسیتی چی میباشه big O of n ای خو ما تشریح کردیم که چی قسم یک لوپ تایم کمپلکسیتی میباشه اگر داخل لوپ یک دیگه لوپ اگر باشه نو باز او چی می باشه big O of n square باز می باشه و فقط اگر یک لوپ باشه نو تایم کمپلکسیتی چی می باشه فقط n می باشه یا big O of n می باشه. خب دیگه چی است interchanging است ای خو یک کانستنت است مقصد یک دفعه اکزیکیوت میشه صحیح است یا we can say n n تایم اکزیکیوت میشه یا 1 ما میگیم که 1 تایم اکزیکیوت میشه یک کانستنت است صحیح است. خب هیپیفای است هیپیفای رستور ما گفتم که برابر چی است n log of n است. So this is the time complexity of happification. Okay, so now total time for this complete heap sort, so we will have total time complexity of heap sort will be equal to n plus, so this is the heap build heap and plus 0 اگر ایرم شما جمع میکنین امی سیکند. So how will we add? First take this time complexity, so total time complexity या total TC is equal to this n plus this one loop n plus this one time constant असतं नो constant اگر باشه ما C نوشته میگیم صحیح هر چی که لوپ اکزیکیوت میشه این باز کتی اکزیکیوت میشه خو کانستنت هسته plus بعد از این چی هسته so this one we can take n multiplied by log of n, so this is the happify log of n اگر اینجا to the base 2 نوشته میگیم فرق نمیکنه صحیح است. So now this is not a time complexity, 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 so we should take this one, sorry so this n is with multiplication with this. اینجا high degree ما گفته بودم که high degree که هسته او چی می باشه time complexity می باشه مثل که دو لوپ اگر می باشه دو لوپ high value چی می باشه n square می باشه. باز ما میگیم که n square چی است this is the time complexity of loop within loop صحیح است. اینجا
این تایم کمپلکسیتی نیست، فقط n است، این فقط n است، این فقط c است، اینجا ضرب است. So these two are in ضرب, so we can say these are the high degree of n, high degree of n. So we can say the total time complexity for heap sort is equal to, so we have n log of n to the base a log of n. direct نوشته کردم, میتونی اگر base 2 میگیریم هم صحیح است. So this is the total time complexity of heap sort algorithm. بازم اگر کدام سوال بود باز پرسان کنین. خب so it's enough for today. So inshallah in next lecture I will discuss the quick sort algorithm.